we are now... Hello? Scusate. Sorry, we are just in problems with the time, you know, but what can I say? I have translation of your speech you have sent to me, and if it's possible, you can go to speak, and I will translate just part against part, you know, after part. You prefer to translate sentence by sentence or period by period? No, you can go now to talk about yes. I'm sorry, I have to tell the guys here who are in the hall of symposium that Annibale Fanali and Francesco Tramonti are people who are working in PISA on Institute for Relational Therapy in Italy, and we have made some contacts before, some 3 or 4 years, as I can remember. And you are very nice guys, and we, I think, made some very good collaboration because we have also edited in our People Say edition your references. So this day we are going to, you are going to talk about education of relational psychotherapists. Well, if you can go on, sir, I will translate. Okay, thank you very much, Dan, for this invitation, and good evening to all the audience. Yes. Thank you. Okay, so we go on. Psychotherapy is a professional practice that aims at giving help to persons, families, and groups that are in need. Many research studies emphasize that the efficacy of such a practice is strongly related to aspects pertaining to the quality of therapeutic relationships, such as the alliance between patient and therapist. It is also evident that the image such relationship is a key factor of successful interventions, and this means that actual therapeutic ends can be reached only by means of real relations. Psihoterapija je profesionalna praksa koja ima zadatak da pomogne osobama, porodicama i grupama koje za to imaju potrebe. Mnogi istraživački podaci koji potvrđuju djelotvornost takve prakse tiču se kvaliteta terapijskog odnosa kao što je alijansa, radni savez, između pacijenata i terapeuta. Po Norcrossu i Lambertu. Jasno je također da je genuinost takvih odnosa ključni činac povoljnih intervencija, što znači da uspešnost intervencija i stvarni terapijski završetak može biti dostignut pomoću realnih međuodnosa. This seems to lead to an apparent paradox. Psychotherapy is a professional relationship that can be effective only if it becomes a human relationship. Converging fields of research are now shedding light on what is at the core of the therapeutic process. And attunement, as it happens in attachment relationship, seems to play a decisive role. In Daniel Stell's view, present moment full of meaning are key points in the therapeutic process. Meaning is not simply a matter of cognitive, rational understanding, but something that engages the affective domain of psychological function. Indeed, psychological well-being is closely related to integration in both affect relation and interpersonal relation, which on their part are closely interdependent. As frequently anticipated by Tarek Owen, those who have problems in regulating their emotional states also have troubles regulating their involvement in those relationships. Psychotherapy provides the opportunity to cure such imbalance, and the aforementioned evidences seem to confirm that its effectiveness resides in its nature of being a meaningful relation. Paraphrasing the old and popular definition of Franz Alexander, we could probably say that psychotherapy is a protective relationship. Dodirna polja istraživanja predstavljaju nešto kao prigušena svetla nad onim što se nalazi u jezgru terapijskog procesa, a usklađenost, attunement kao što se to dešava u odnosima povezivanja ili attachmenta izgleda ima odlučujuću ulogu.
Prema Danielu Šternu, sadašnji momenti pretpuni značenja ključne su tačke u terapijskom procesu, a značenje nije jednostavno posledica ovog kognitivnog ili racionalnog razumevanja, već i nečega što uključuje afektivne domene psihološkog funkcionisanja. I zaista, psihološka dobrobit u neposrednom je odnosu sa integracijom i preko afektivne regulacije i kroz međuljudske odnose koji su međusobno bliski i povezani. Kako je sjajno primetio Murray Bowen, oni koji imaju teškoća u usklađivanju ili podešavanju sopstvenih emocionalnih stanja, također imaju neprilike u prilagođavanju oko svog uključivanja u bliske odnose, close relation. Psihoterapija obezbeđuje mogućnost lečenja takvih neusklađenosti i kao što je ranije pomenuto, činjenice izgleda potvrđuju da vrednosti psihoterapije prirodno počivaju na značajnom saodnošenju. Parafrazirajući staru i popularnu definiciju Franca Aleksandera, verovatno bismo mogli reći da je psihoterapija ublažavajući doživljaj saodnošenja. This does not mean that specific professional competencies and techniques are totally relevant. They are obviously important, but it seems that they can make a significant contribution to psychotherapy outcomes only within the context of a strong therapeutic life. Nonetheless, factors pertaining to specific methods are not separated from factors that are non-specific and defined as common, which are mostly related to the quality of the therapeutic relationship. They are mutually influencing. A solid professional background can help building strong therapeutic alliances, and in turn, the quality of the therapeutic relationship can foster treatment adherence and strengthen the efficacy of technique. Furthermore, according to some insightful interpretations, it is likely that the competencies and skills of psychotherapists can induce the perception of a structured, meaningful intervention, thus enhancing both the common and specific factors of psychotherapy. To ne mora da znači da su posebne profesionalne osobenosti i tehnike totalno beznačajne. Svakako su značajne, ali izgleda da one mogu naročito doprineti psihoterapijskom ishodu samo u snažnoj terapijskoj alijansi. Pored toga, činioci od značaja za naročitu metodologiju nisu odvojeni ni od nespecifičnih faktora definisanih kao zajednički faktor i koji se uglavnom odnose na kvalitet terapijskog odnosa. Oni su pod uzajamnim uticajem. Čvrsta profesionalna osnova može pomoći u gradnji snažnih terapijskih saveza, a nadalje kvalitet terapijskog odnosa može podstaći terapijsku privrženost i jačanje delotvornosti tehnika. I još prema nekim samospoznajama, kao da sposobnosti i veštine psihoterapeuta mogu podstaći opažanje strukturisanih i važnih intervencija i na taj način osloboditi zajedničke i posebne činioce u psihoterapiji. We should never forget that the most important variables in psychotherapy outcomes and process are probably the patients, for their motivation, readiness to change, expectancies, and life events that can be decisive and not necessarily included in the therapeutic objective. This means that one of the first lessons therapists have to learn that they can use their competencies to help patients, but they do not have a unilateral control over the therapeutic, let alone over the patient. In other words, therapists can foster changes without having the power of determining such change. As once stated by Gregory Bailey, it seems that great teachers and therapists avoid all direct attempts to influence the actions of others and instead try to provide settings of context in which some usually change may occur. Zaista nikada ne bi trebalo da zaboravimo da najvažnije varijable u psihoterapiji potiču iz spremnosti pacijenata da se mijenjaju. Verovatno pacijenti svojom motivacijom procesuiraju očekivanja u životnih događanja, što može biti presudno, ali koji nisu uvek deo terapijskih procedura. Ovo znači da je jedna od prvih lekcija koju bi terapeuti trebalo da nauče ona da mogu svoje sposobnosti da koriste radi pomoći pacijentima
i da oni nemaju jednostavnu kontrolu nad terapijskim procesom, nisu dakle oni sami iznad pacijenta. Drugim rečima, terapeuti mogu postaći promene bez da imaju moć određivanja takvih promena. Kao što je jednom Gregory Bateson rekao, izgleda da veliki učitelji i terapeuti izbjegavaju direktne pokušaje da utiču na aktivnosti drugih i umjesto toga pokušavaju da podese okolnosti u kojima neke od promena, obično nedovoljno određene, mogu nastati. This is probably true for the therapeutic relationship as well as for training. For all the reasons we have mentioned above, the making of an effective psychotherapist cannot be seen as a mere transfer of information and technical content. If therapists are supposed to be effective because of their ability to engage in meaningful and actual relationships, this means that while recognizing the relevance of professional competence, there is an inescapable process of learning personal growth that is necessary for therapists in order to cure by means of their personal and relational skills, not simply by the use of effective therapeutic practice. In other words, therapists are expected to cure more for what they are than for what they actually do. And if therapists cure mostly for what they are, this concludes that training catalyzes the flourishing of personal growth. As psychotherapy is not simply a matter of behavioral restrictions, although at times this may be part of it, training is not delivery of work instructions, and the therapist aims at helping patients take responsibility of life and become flexible enough to display adaptive behaviors in different contexts. The trainer tries to help the trainee be capable of different choices according to the situation at hand. It's not simply a question of learning something. Goal to learn to learn. Iz svih do sada pomenutih razloga ovo važi i za terapijski odnos kao i za trening, odnosno učenje. Jer odgajanje delotvornih psihoterapeuta nije samo jednostavni prenos informacije i tehničkih sposobnosti. Ako se za terapeute pretpostavlja da moraju biti delotvorni zbog svojih sposobnosti da se upliću u značajne i aktualne odnose, to znači da sve dok prepoznaju važnosti i profesionalnih osobenosti postoji i neizbježan proces učenja i ličnog sazrevanja koji im je neophodan da bi pomoću svojih ličnih veština u odnosima sa drugima lečili ljude, a ne prostom upotrebom propisanih psihoterapskih strategija. Drugim rečima, od terapeuta se očekuje da leče sa više onoga što su oni, nego što stvarno čine. Najzad, ako terapeuti leče onim što su oni sami, to samo potvrđuje da obučavanje, odnosno trening, treba da katalizuje napredovanje u ličnom sazrevanju, jer psihoterapija nije prosto stvar behavioralnih upustava, mada povremeno ove mogu biti deo toga. Trening nije paket radnih upustava. Pošto terapeuti teže da pomognu pacijentu da preuzme odgovornost za sopstveni život i da postane dovoljno opušten u ispoljavanju prilagođavajućih ponašanja u različitim okolnostima, učitelj pokušava da pomogne specijalizantu da bude sposoban da pravi različite izbore prema situacijama kroz koje prolazi. To nije samo pitanje jednostavnog učenja o nečemu, već poziv da naučimo učenje. To learn learning. Yes? Finding evidence from scientific research confirming the therapeutic characteristics are often more important than the methods they use. We should recognize that there is nothing particularly new in this acknowledgement. Psychoanalysis has always emphasized the relevance of clinician involvement in the therapeutic relationship, and how much therapists need to have an insight into their personal feelings and life history. Not all the models of psychotherapy that have been developed from then on prescribe an actual treatment for psychotherapy. But any serious approach to talking cure recommend certain level of self-improvement for the therapist. Although with different methods, the development of a self-reflective plan is a common objective of psychotherapy training. Uprkos podacima iz naučnih istraživanja koja potvrđuju da su osobine terapeuta često važnije od metoda koje upotrebljavaju,
treba uočiti da nema ničeg posebno novog u saznanjima. Psihoanaliza je oduvek podvlačila značaj kliničareve uključenosti u terapijski odnos i to koliko terapeut ima potrebu za uvidom u svoja lična osjećanja i životnu istoriju. Ne insistiraju svi do sada razvijeni modeli psihoterapije na stvarnom tretmanu psihoterapeuta, ali iole ozbiljni pristupi lečenju razgovorom preporučuju određeni nivo terapeutove svesti o sebi. Mada, pomoću različitih metoda, razvoj autorefleksivnog položaja često je zajednički predmet psihoterapijskog treninga. This is also true for systemic relational therapies, that no longer place too much emphasis on the power of techniques. Modern theories of development and clinical system thinking have emphasized the active and passive role of the observer in both therapeutic and training relations. On a larger scale, shared narratives and cultural influences and personal truth and feeling have also been underscored, and the need of a new proposition of therapists for trainers is no longer canon. The processes of learning in therapeutic teaching and supervising content are now described as co-constructed dialogic and dialectical relationships. And such kind of relationships are the actual soul component instead of a fixed reality that must be discovered in order to grow or change. Inevitably, a self-reflective stance and systemic relational perspective is something pertaining context along with inner activity. Group activities during training are particularly well suited for stimulating these self-reflective skills by allowing the expression of emotions and feelings within a safe context. During in-depth examination, training is family and relational history, and by promoting a curriculum of narrative. Istina je također da sistemsko-relacione terapije više ne nude pretjeranu moć tehnika. Savremene teorije razvoja i kritičkih sistema mišljenja podvlače aktivnu i presudnu ulogu posmatrača, observera u oba i terapijskom, ali i u međuodnosima tokom učenja. Šire posmatrano, razmena narativa ili priča i utjecaja kulture na lično mišljenje i osjećanja također su podcijenjeni, a mito neutralnoj poziciji terapeuta ili učitelja više nije održiv. Procesi učenja u terapijskom, predavačkom i supervizijskom smislu sada se opisuju kao konstrukti u dijaloškom i dijalektičkom odnosu, jer su takva vrsta odnosa stvarni izvori znanja, pa ih treba prepoznati umjesto nepromenjive stvarnosti da bismo bili oni koji misle i menjaju se. Neizbežno, samo spoznajni stav u sistemsko-relacionoj perspektivi je najznačajniji kontekst duž kojega idemo sa unutrašnjim osjećanjima. Grupne aktivnosti tokom učenja su naročito povoljne radi stimulisanja tih vještina, poznavanja sebe, dopuštajući ispoljavanje emocija unutar sigurnih okolnosti za vreme dubljih otkrivanja porodične relacione istorije, analiziranih i uz unapređenje višestrukih priča, odnosno narativa. So now let us pay a tribute to a very well-known artist of your country. Okay? Yes. 1975, the renowned Serbian artist Marina Abramović exchanged roles with Susie, a Dutch prostitute. For 4 hours, the artist displayed a video through a window of the Red Light. While Susie took the place of Marina at the opening of her exhibition in Amsterdam. This performance is clearly a reflection of women's values in different contexts and spaces, but this is also a wider insight into the context of identity, which shows how our identity is shaped by expectancies and fictions of the social world. Poznata srpska umetnica Marina Abramović 75. godine promenila je uloge sa holandskom prostitutkom Suzi. Za vreme od 4 sata umetnica je prikazivala u izlogu tamo sa ovim crvenim fenjerima u toj ulici svoju naglu figuru, dok je Suzi preuzela Marino mesto i ulogu na otvaranju njene izložbe u Amsterdamu. Ovaj prikaz je jasan, odraz ženskog tela u različitim okolnostima i prostorima, ali je također i širi uvid u
koncept identiteta koji pokazuje kako se naši identiteti oblikuju očekivanjima i ritualima socijalnih svetova. Terapeut mora naročito biti svestan ovoga, pošto psihoterapija, kao i bilo koja druga profesija, jeste socijalno i kulturološki usađena i razrađena praksa. You can go on. In a book of many years ago, Annibale Fanali wrote that psychotherapy should position itself within social context, keeping a proper distance from the cultural domain. This is the only way to avoid blind pollution, which trends and tendencies can be detrimental to psychological well-being. We know, for instance, that the quality of close relationships is one of the variables that have the strongest associations with individual well-being, the quality of life. We face the problem that current cultural trend in most modern society put a special value, more or less explicitly, on egoistic self-fulfillment, competitiveness, and the evaluation of relational bonding, involvement, romantic relations. U knjizi od pre mnogo godina Vitak i Rivalon saopštavaju da bi psihoterapija trebalo da sama sebe postavi unutar socijalnih okolnosti, zadržavajući jasnu distancu, odnosno udaljenost od kulturološke oblasti ili područja. To je jedini način da se izbegne nevidljiva zavera, težnji i namera koje mogu biti razarajuće po psihološku dobrobit. Znamo, na primjer, da je kvalitet bliskih odnosa jedna od promenljivih koja ima najjače veze sa pojedinačnom dobrotom i kvalitetom života i suočavamo se sa paradoksom da savremeni kulturološki trendovi većine savremenih društava stavljaju posebnu vrednost, više ili manje eksplicitno na egoističku samoispunjenost, borbenost, odgovornost i na podcenjivanje psihoterapije, na stvarnom tretmanu psihoterapeuta, ali i ove ozbiljni pristupi lečenju razgovorom, i vezivanju u odnosima ili uključivanja u ponuđene odnose. Paris JB 2013. Yes. Which is the role of psychotherapy in this context? Should we focus narrowly on individual well-being, or do we take a look outside the consult room and take care of the community? The relational perspective recommends having always context in mind and carefully consider the ecology of human relationships, whether we work with individuals, families, or groups. This is not intended as a moralistic slogan, but an ethical stance based on the recognition of the role of interpersonal relationships in shaping individual and social well-being. That is the reason why psychotherapy must promote moral responsibility, to use the word of William Doyle. That is why this should be considered as a topical issue in the process of training. Koja je uloga psihoterapije u ovom kontekstu? Trebamo li da se usmerimo veoma usko na blagostanje pojedinca ili bi trebalo da pogledamo izvan ordinacije i preuzmemo brigu o zajednici? Relacionalna perspektiva preporučuje ono što nam je uvek na pameti, a to su uvek prisutne činjenice o ekologiji ljudskih međuodnosa, bez obzira da li radimo sa pojedincima, porodicama ili grupama. Ovo nije poruka koja ima značenje moralističkog slogana, već etički stav, zasnovan na prepoznavanju uloge međuljudskih odnosa i u oblikovanju pojedinca i društvenog blagostanja ili društvene dobrobiti. To je razlog zašto bi psihoterapija trebalo da unapređuje moralnu odgovornost, da upotrebimo reči Viljema Dojetija, i zbog toga bi ova trebalo da ponudi kao vrhunski predmet, ovo trebalo ponuditi kao vrhunski predmet u procesu obrazovanja. Thus, relational psychotherapists must be aware of themselves, both in terms of their inner feeling and of their position and role within the community and social context. Promoting healthy relationships through a meaningful therapeutic relationship is the ultimate goal in this perspective. And any attempt to ameliorate affect regulation, self-awareness, or any other skill related to individual well-being must be balanced and sustained by the strengthening of relational competence. Since all these variables of psychological functioning are closely connected and interdependent, as we have already remarked. In this way, fundamental scope of training is that of promoting the ability to think about patients within their life context, and to be prepared to place special value
kako iz ugla njihovih unutrašnjih osjećanja i njihove pozicije i uloge unutar zajednice, tako i pritisaka i socijalnog okruženja. Unapređujući zdrave međuodnose kroz jasne terapeutske odnose jeste krajnji cilj iz ovog ugla posmatranja ove vrste psihoterapije. Bilo koji pokušaj da se oslabi prilagođeni afekat, svesno traženje svojih prava ili bilo koje druge veštine za dobrobit pojedinca mora biti uravnoteženo ili privušeno ojačavanjem sposobnosti saodnošenja, pošto su sve ove varijable psihološkog funkcionisanja, kao što je već rečeno, u bliskoj vezi i međuzavisni. U ovom tonu osnovni pogled na učenje je onaj o unapređenju sposobnosti da mislimo o pacijentima unutar njihovih životnih okolnosti i da budemo spremni da prihvatimo naročitu vrednost koju Mona Fishbein 2001. zove spremnost da budemo u odnosima. Trainers and supervisors must be aware of this first and help trainees developing their personal style of being part of meaningful connections that must be cultivated. Taking again inspiration from the work of Gregory Bates, we should probably keep in mind that we are in need of a theory of action within large complex systems where the active agent is himself a part, the product of the system. As we have said, it also means that we should abandon any pretense of unidirectional control or any excessive faith in the power of techniques. Therapists, trainers have no power on their own. Their power resides in how they use their competencies within the therapeutic training relation. Učitelji i supervizori moraju prvo da budu svesni ovoga i da pomažu polaznicima, budućim terapeutima u razvijanju njihovog ličnog stila kao dela jasnih povezivanja koja moraju biti prilagođena. Crpeći ponovo inspiraciju iz reči Gregory Batesona, verovatno bi trebalo da upamtimo da imamo potrebu za teorijom o aktivnosti unutar prostranih složenih sistema u kojima je sam aktivni predstavnik deo i proizvod sistema. Kao što smo rekli, ovo takođe znači da bi trebalo da izbegavamo bilo kakve jednosmerne kontrole ili preterane borbe o snazi tehnike, a terapeuti i učitelji nemaju sopstvenu moć. Njihova moć počiva na tome kako oni koriste svoje sposobnosti unutar terapijskih ili odnosa tokom učenja. Furthermore, complex features often need multiple frame of analysis, and classical psychotherapeutic models are inevitably partial. Trainers of any kind of psychotherapy thus should avoid auto-referential perspective, promote the dialogue with other modes, stimulating curiosity and open-mindedness. Also, drawing evidence from different research areas is paving the way for good integrations of different approaches in a common biopsychosocial. We constantly run the risk of automizing the relevant elements of the complex system which we act and work. This means that we are constantly prone to mistake. The best thing we can do is to take lessons from Japan, since those who left all idea it is possible to be wrong can learn nothing except know-how. Nadalje, složene osobine često zahtevaju višestruke analize, jer klasični psihoterapeutski modeli su neizbežno pristrasni. Učitelji bilo koje vrste psihoterapije zbog toga trebalo bi da izbegavaju preporuke svog modela i unapređuju dijalog sa drugim pravcima, podstičući radoznalost i otvorenost. Takođe, sve više činjenica iz raznih oblasti istraživanja utiru put za povoljne integracije različitih pristupa unutar zajedničkog biopsihosocijalnog okvira. Mi smo neprekidno izloženi opasnosti predviđanja odgovarajućih elemenata složenih sistema u kojima delujemo i radimo, što znači da smo neprekidno izloženi i mogućim greškama. Najbolje što možemo učiniti jeste da preuzimamo lekcije iz ovih činjenica, pošto oni kojima nedostaju ideje, moguće je da greše i ne mogu ništa naučiti osim znanja, kako, odnosno know-how. Thank you very much indeed. Thank you. It's now finito, yes. I have tried to make translation to be very clear to our guys who are listening you. It's very interesting about Gregory Bateson.
let me to say something as I can remember. He used to work with Jürgen Reusch in some kind of hospitals, for example, some private hospitals. Once upon a time, he told one anecdote which which became actual on that psychiatric department. One guy, patient, every day on visitation, come to the basin and told to him, "Yes, sir, give me the keys to get out from this med hospital." And every time he responds, "No, it is impossible." One day, after 2 or 3 days, that Jesus Christ, who is always talking, "Yes, I am Jesus Christ, give me those keys," came to the Mason's office and told, "Yes, please, why, doctor, I am every day telling you that I am Jesus Christ, and you have to give me keys to get out from this hospital." And Mason, looking at him, is told, "But someone or somebody is crazy, insane here." "Oh yes, but we have to look who is the insane guy." They have go on in talking with each other. You have made a very good speech. What I have to tell you now, thank you very much indeed. And because we are preparing that book, unfortunately we can't make the parallel translation, but I will put all this, your speech and words, in that book, and also, as before, to send you this book to make some kind of a conclusion of our collaborations. Thank you very much, guys, about really your efforts to make some kind of collaboration with us. And thank you very much. Thank you. So many best wishes to you, and also to Paolo, Sarah, who has connected each other with us, between us. And I don't know if you know this real fact. Paolo and me are the guys who are everybody when we see each other talk, yeah, hooray, because we has operated our problems with the articulation of I have forgotten the name of that uncle, but I will tell him to translate to you, and we will make some collaboration in the future too. Thank you very much again, and bye. Bye bye. It's a pleasure.